Good morning to all our Viatorian community. Today, as usual, we bring the latest news of our academy institution. We start this emission talking about how the Diploma program achieved the interdisciplinarity in economy and administrative science, health and humanities through one activity only. In this opportunity, students introduce the use of insects to food safety. Hemos dado una charla de emprendimiento sobre el consumo de los insectos y la práctica habitual de consumir los insectos transformados en harina en nuestra dieta. Estamos con los estudiantes de 10º y 11, quienes se han mostrado fascinados con este tema. Nuestro producto es la harina de grillos con la marca Cricket, que tiene 65% de proteína, es decir, 3 veces más cantidad de proteína que las carnes tradicionales. 2 cucharadas de nuestro producto incorporados a una arepa, a un jugo, a una sopa, a cualquier preparación que se les ocurre, va a dar la misma cantidad de proteína que una porción de carne tradicional, pero con la gran ventaja que no tiene residuos ni de antibióticos ni de hormonas y su impacto ambiental ha sido muchísimo más bajo. Queremos animar a todos los estudiantes, tanto de 10º como de 11, a que hagan realidad sus ideas, siempre y cuando tengan un impacto social en la comunidad. These are some of the summative assessment assignments and future projects that will be developed by students of the design department. These are some of the technological tasks. Siguiendo los lineamientos del programa IB, el Departamento de Tecnología programó sus evaluaciones sumativas en los diferentes años. Los estudiantes de año 1 están realizando un proyecto donde combinan diferentes elementos del kit Arduino con animaciones y lenguajes de programación. Este trabajo consiste en utilizar los diferentes elementos del kit Arduino, placa Arduino, protoboard, cables y LEDs, para combinarlos utilizando diferentes tipos de energía. Los estudiantes de año 4 están realizando un brazo simulando las articulaciones a través de servomotores controlados con la placa Arduino. Con la programación podemos realizar proyectos que tenemos en nuestra imaginación, llevar a cabo proyectos, volver realidad nuestra imaginación y qué más chévere con nuestros compañeros trabajando en equipo para llevar a cabo estos proyectos. Los estudiantes de año 2 del diploma están realizando un carro controlando sus movimientos con Bluetooth. En este también hicimos una página web en donde mostramos cómo era el funcionamiento de los materiales y todo el proceso de construcción. Nosotros hicimos esto pues con un chasis, un puente H, ruedas, pilas, Arduino y a continuación les mostraremos cómo el proceso cuando lo conectamos. We open recreational, health and sports spaces for all the students. In the second session of aerobics, we noticed a considerable rise in the number of participant students. We invite you to take part in future encounters. Last month, we were delighted to receive the visit of 2 great writers in our school. Chris Priestley, author of the book The Dead of Winter, talked to 8th graders, and Gustavo Tatis Guerra, who wrote Alejandro vino a salvar los peces, shared a moment with 2nd graders. Muy feliz de estar en el Colegio San Viator con la presencia de niños apasionados por la lectura. Me hicieron preguntas muy inteligentes y me han abrumado con regalos, con detalles.
con fotografías, con dibujos, con pinturas, en los que recrean aspectos del cuento. Los libros impresos y digitales siguen siendo depositarios de memorias, de sensibilidades, de recuerdos y al mismo tiempo de un conocimiento que no siempre es tan visible, que a través de personajes como Alejandro nos comparten y nos revelan una profunda sensibilidad y un corazón amoroso frente a los peces y frente a las criaturas que nos rodean. My experience at school was fantastic. I really enjoyed my time meeting the students. They were very clever, very smart, and very funny children. Their English was superb, and so they were able to understand what I was saying, and they asked very good questions. It was very enjoyable. Thinking about expanding the capacity and modernization of the transport service, 4 new buses were bought to expand the school fleet. Our transportation coordinator, Fabio Vanilla, gives us more information. We are updating our fleet. The new buses have 2 doors that allow to pick up students on both sides of the street. Also, they are more comfortable and have 4 more seats for new students. Last Thursday, we welcomed the children of the kindergartens La Casita Feliz, Colorín Colorán, Letras y Artes, La Alegría de Aprender, and Las Villas. They were invited to have a tour of the school premises and have a taste of how we are educated at San Viator. 183 kids from different kindergartens are coming today. We want to make our alliances better and stronger with the most recognized kindergartens in the city. We want to show them who we are and what we do in our daily life. We have arranged 7 stations to show them the real spirit of San Viator life. Station 1, learning something new, the milk experiment. Kids will develop their skills according to their age doing a color experiment. That's really fun. Station 2, let's pray together. Show the importance of God in our school, and the experience of Christian values is something very important for our Viatorian community. Station 3, let's play. Developing motor skills according to kids' age. This activity promotes the early motor stimulation and competition skills. Station 4, let's inquire. To recognize the library as the PYP core, encourage kids to love reading and inquiring. Station 5, yummy yummy. To promote healthy habits through the food. Station 6, San Viator, my new friend. To teach kids about San Viator life and his inspiration to our lives. Station 7, we are bilingual. To show kids in a fun way that our second language is English and it is important and easy to learn. After the kindergarten activities, we had a breakfast with the kindergarten's principals. They came to visit us and to share our school changes and new challenges. The change of calendar, the IB program, and all the questions they have about our school to know us better. Thank you for being with us. That same Thursday, the second Asocoldep's 8 to 10 years old category athletic festival took place. The aim of the festival is to give children a first approach to the world of athletics. Estamos desarrollando un esquema de juegos en el cual tenemos pruebas de velocidad que corresponde a 60 metros. Tenemos una competencia acá de iniciación al salto alto. En el lado de allá es los lanzamientos y comenzamos con una jabalina didáctica. También hay lanzamiento de pelota. Este año contamos con una nueva actividad que es la iniciación al paso de las vallas. Es un buen momento para compartir con los colegios de Asocoldep. Iniciamos estas actividades en la categoría preinfantil. Tenemos la propuesta de que se haga con las siguientes categorías de infantil, juvenil, mayores, o que tengamos la posibilidad de traer un grupo de primaria y otro grupo de bachilleratos para poder realizar actividades de iniciación. Festivales también con los niños de todas las categorías.
About 180 parents participate in the first parents' retreat of the year. The main topic was the union between home and work life. Last month, the teachers of our physical education department participated in a first aid training organized by Asocoldep. The activity seeks to provide the basic guidelines to be taken into account in case of an emergency. The transition summative assessment activities allowed us to have a peer at the activity and artistic phases of our younger peer students. In their summative assessments, they talked about how different countries celebrate New Year's Eve. Other evaluation was about the Tooth Fairy, who became alive in a short play. Each country has a different way to commemorate birthdays. Transition 6 students explained to their classmates how these celebrations are different around the world. Transition 7 and 8 students explained to their classmates how other countries celebrate Christmas and Valentine's Day. The students of Year 1 of CAS visited the children of the San Vicente de Paul Foundation kindergarten located in Caica. The foundation kids had the opportunity to share with the Viatorian students and enjoy the presentation of the PICE Year 4 dance group and the school folk dance group. This week, students compete in different disciplines to win points for each house. These are the current standings. First term recycling campaign winner, James Crilly. First term honor roll, Luis Kerbes and John Stafford. First term best academic performance, John Stafford. Next week, second section houses competition. This is all for today. But before we go, it is important to remind you all that inscriptions are open for the Juventus Academy Football Summer Camp, which will take place from June 25th to 30th at our school premises. What are you waiting for? Hola, soy Juan Manuel Bedoya y los estoy saludando desde la Juventus Academy en Bogotá. Quiero hacerles una invitación muy especial. Tenemos el 9º Juventus Training Camp aquí en Colombia. Somos el único proyecto internacional con mayor cantidad de eventos en el país, todo incluido para ti. Una semana completa, 5 días de entrenamiento más el día de clausura de la familia. También un kit de entrenamiento muy especial, camiseta, medias, pantaloneta y un balón de entrenamiento. Prepárate para vivir esta gran experiencia. Bogotá, del 25 al 30 de junio en el Colegio San Viator. Los esperamos.